etiti akọwala akụkọ iwepụ n'ọkwa ọchịchị na-efe n'ikuku dịka okwu ụgha. Mmadụ 6 atụfuola ndụ ha n'ọdachi dapụtara n'ahịa Ọchanja nke dị n'Ọnịsha. Anyị ji akụkọ na-anwụchiela nwata nwoke gburu nna ya maka ime ọgwụ ego na steeti Abịa. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dere gị gere akụkọ ụwa kọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Onye minista okwu mgbasa ozi nọ n'aka n'ala anyị bụ Mohammed Idris ekwuona na gọọmenti etiti ga-ewere ikike ha nwere n'ebe ọ metụtara iwu na-achị ala Naịjirịa ịhụ na ha kpochapụrụ amụma iche aka mgba niile bụ nke na-ama obodo anyị aka n'ihu. Ya bụ onye minista nọrọ n'edemede kwuo na akụkọ na-efegharị n'ikuku gbasara iwepụ mmadụ n'ọkwa ọchịchị abụghị nke mere eme. O kwuru hoha na ya bụ ozi adịgboroja agaghị adịnata ire ma gwa ụmụafọ ala anyị a ka ha zere okwu ụgha ọbụla nwere ike ibute nsogbu n'ihi na gọọmenti etiti enweghị efe ozi adịgboroja. Akwụkwọ iwu na-egbochi ịbanye n'ala mmadụ na-anataghị ikike maọbụ iwere ala mmadụ n'ike na mpaghara ọbụla na steeti a agafeela ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu. Ọ bụ Chimaroke Ugwu wetara ya bụ akụkọ. Bilu nke ga-eme ka akwụsị ịba n'ike nakwa ịrụ ihe n'ala nke iwu akwụkwọ na-akwadoghị n'Enugu bụ nke elebara anya n'ụlọ omebe iwu Enugu steeti. Onye lida nke ụlọ omebe iwu a, Iluabuchi Aniagụ, rịọrọ ndị otu ya ka ha leba anya na bili ahụ n'ihi na ọ ga-enye ndị ezekutiv ikike ịhazi ihe niile na-enye nsogbu maka ala n'Enugu. Mgbe ha na-atụnye oke ha na bili ahụ, ndị ụlọ omebe iwu kwuru na akụkọ ịnara ala n'ike n'Enugu ga-abụ ihe ochie ma ebinye aka na bili ahụ ka ọ bụrụ iwu. N'ihi na ndị omebe iwu kwenyere na bili ahụ, ọnụ na-ekwuchitere ha Uche Ugwu nyere ntụziaka ka ndị kọmitii nke a gbasara wee rụọ ọrụ ha nke ọma maka nkwado ime ka bili ahụ wee bụrụ akwụkwọ iwu. Ọ gara n'ihu kelee Gọvanọ Peter Mba maka mbọ ọ na-agba n'ịhụta na Enugu bụ ọkachamma. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Daalụ Chimaroke. Ụfọdụ ndị ntorobịa sitere ugwu dị n'okpuru ọchịchị Enugu South abagidela ngagharị iwu udo gbasara nkwatu a na-akwatu ụlọ ha rụrụ ya na ngagharị ala onye chịburu dịka Prime Minister n'oge gara aga na-elegasị ala nna nna ha. Ọ bụ Uchenna Namele wetara ya bụ akụkọ. Ya bụ ụmụ ntorobịa iwe na iwe si obodo 6 na ime ugwu Ajị akpọrọ Ụmụnugwu, Ndị Agụ, Isi Agụ, Ụmụnajingene, Ọchụfụ and Amụzam na-eme ngagharị iwe na onye buvuru Onowu rere ala nna ha. Ndị ụmụ ntorobịa kọwara na ya bụ ala na-ese okwu bụ nke ekere ndị obodo 6 a n'arọ 2013. Yesterday na for caterpillar everywhere. Na-akwatu ụlọ ndị mmadụ. Ụlọ dị ebe a rụchere 1,000 buildings, and all of them nọ na. I am the fate of the people who were, and they have ebe mere allocate to youth of this village ebe ha ga-arụ n'obibi, and some of them are security house na-akwado ka ha ga-eji ebe arụ main house. Biko ana m ebe ekwe ebechi ekwe ike because na adị m ihe abụ ihe anya mmiri batara be anyị ugwu Ajị mmarụ before bụ ndị udo. Ugwu Ajị adị achọ ivi mma ndị mba n'okwu. Ha na-ayọzi aka na-achị Enugu steeti bụ Peter Mba ka ọ mara ihe o mere na ya bụ okwu ala. But anyị na-ayọ gọọmenti biko ọ bụkwa na ivivi okpogbu ikpe na-ekpegbu ha bịanyere anyị aka na ndị ana bụ ndị lechiri ihe ndị mmadụ ego rivetinye were afịa yere ndị Ugwu Ajị ebe anụ ọha na-ere iche eko na ha were n'ebe shops ha were ebe ahụ unu emela anyị n'ụwa bụ ndị youth ebele.
mbọ niile ndị nta akụkọ gbara ka ha nweta President General nakwa onowu mbụ na ekwentị bụ nke kpọrọ n'ala. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ekwupụtala na mmadụ 6 abụrụla ndị lagoro mmụọ na ya bụ ọdachi dapụtara n'ime ahịa Ọchanja dị n'Ọnịsha steeti Anambra. Ọ bụ ụlọ ọrụ Sema na nkenke mere ka amata nke a oge ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara ọdachi ahụ tara isi ụfọdụ ndị mmadụ. Ụmụnne ndị ya bụ ọdachi tara isi ha na-akwa arịrị ọ ga na-ebupụta ozu ha n'ime ebe ụlọ a na-achụzi ogo nrụcha dakpọrọ ụbọchị Mọnde. Ndị ọrụ NEMA jisiri ike zọpụta mmadụ karịrị 20 ebe ndị uwe ojii n'onwe ha na-ekwu na ha ka na-esi imi n'ala ịchọpụta ka mmiri siri baa n'opi ụgbọgụrụ. Otu ndị ọkachamara na ngalaba iwu ụlọ bụ ọkaibe akpọrọ Koren n'aha nkenke kọwara na ha adịla uchu ịchọpụta ihe butere ya bụ ọgbata uhie n'ime ahịa Ọchanja. Kaosinadị, gọọmenti steeti Anambra aṅụọla iyi inye onye ọbụla aka ya dị n'ihe kpatara ya bụ ọdachi ntaramahụhụ dara ụda. Ụlọ ọrụ uwe ojii steeti Abia anwụchiela Chinalụ Ogbonna dị afọ 27 bụ onye a na-enyo enyo ma na-ekwu na ọ tara isi nna ya bụ Mmadụka Ogbonna. N'edemede nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Abia bụ Maureen Chilaka binyere aka kọwara na onye ọrụ ha zọchiri ebe ya bụ mkpamkpa kpara were hụ ozu nwoke ahụ ka ọ tọgbọrọ n'ala. Nchọpụta emere na-egosi na nwata nwoke ahụ na nna ya bibu n'ụlọ tupu ọ napụ ya ndụ ya iwere mere ọgwụ ego. Ya bụ nsogbu na-akwadozi ịpụ n'ụlọ ikpe. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere ya bụ isiokwu anyị jiri malite na mbụ. Gọọmenti etiti akọwala akụkọ iwepụ n'ọkwa ọchịchị bụ nke na-efegharị n'ikuku dịka akụkọ ifo. Mmadụ 6 atụfuola ndụ ha n'ọdachi dapụtara n'ahịa Ọchanja dị n'Ọnịsha. Anyị mekwara ka ịmata na anwụchiela nwata nwoke kara obi gbuo nna ya na steeti Abia. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ. Anyị ka nwekwara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi foo. Stories tonight. Federal government debunks coup report. 6 people lose their lives in Ochanja market building collapse in Onitsha. Plus, man kills his father for money rituals in Umahia, Abia State. Good evening and welcome to the news at 7. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. I am Chiegono Aro. Details of the news. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, said the federal government will exercise its rights within the country's laws to contain actions that are geared towards destabilizing national security and the nation's hard-earned democracy. The minister, in a statement, debunked a news report of a coup scare in the country, stressing that the report is false and is a heinous act of disinformation. He urged the public to exercise discernment and refrain from spreading or amplifying the unfounded reports. The minister said that government would not be distracted or intimidated into abandoning ongoing reforms
aimed at rejuvenating the economy and creating a pathway of prosperity for the citizenry. A bill for a law to prohibit forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conducts in relation to landed properties on Enugu State has scaled through the second reading in Enugu State House of Assembly. Chimaroke Ugu was there. Before the Harlow Chambers was a bill for a law to prohibit forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu State. The leader of the House, Ilabuchi Aniago, urged the House to support the bill, which will enable the executive to address the discrepancies in land allocation and tackle the obstacles hampering investments to increase the GDP of the state. The issue of land grabbers and encroachers in Enugu have scared a lot of people from coming to Enugu State to buy land or to invest in landed property. Because you will buy a land today, you travel back, before you know it, before you come back after 2 years, you will see a duplex or 3 story. Supporting the bill, some members stated that it will strengthen the functions of the Geographic Information Service and neutralize cases of land grabbing in the state. Appealing for this bill to come into force, let us ensure that there is a harmonized government agencies. Let there be just one agency in charge of that. This bill will help the other already passed laws to have a smooth sale and to encourage investors to buy land, develop land, and do other business. What we have here today, that bill is going to have inviting power. It's going to become effective properly. The bill, having received robust consideration of the House, was referred to relevant committees for further legislative work. I hereby refer this bill to the Committee on Lands, Urban Development and Environment, Enugu Capital Territory, Judiciary Public Petitioner, Ethics and Privileges for in-depth study, and you are expected to report back to the House latest 12th day of March 2024. The Speaker thanked Governor Peter Amba for coming up with a public interest bill for the good of the masses. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Some youths of Ugwaji community Enugu South local government area have staged a peaceful protest over an alleged demolition of structures and reselling of their ancestral lands by their former Prime Minister. Uchenna Namele was there. Then bring it down. What will I do now? What will I do now? Aggrieved youths from 6 villages in the Ugwaji community comprising Umunugu, Ndiagu, Ishiagu, Umunajingene, Ochofu, and Amozam alleged that their former prime minister sold off their communal lands. The placard bearing protesters alleged that the land in dispute were shared among the 6 villages in the year 2013. We are protesting against some people, some group. You can look around and see everywhere. They demolish thousands of houses here. Please, we are begging on behalf of Ugwaji youths. They took people unawares that coming to demolish this thing. It was not announced in Ugwaji, and it was not announced to people that owns this property that they are coming to do this. They appealed to the state government to intervene in the land disputes. We need urgent rescue in our village. There is a big problem in our village, and it's only people that can save us. It's only Enugu state government. We are begging Peter Amba to come and rescue this problem on time. The President General and former Prime Minister could not be reached at the time of filing these reports. In Enugu, Uchenna Namele, NTA News. More than 6 persons have been confirmed dead in Ochanja Market, buried in collapse in Onitsha, Anambra State. The State Emergency Management Agency, SEMA, confirmed this while speaking to journalists at the scene of the incident. Ifeanyi Daniel Ukpai was there.
Relatives of victims sobbed uncontrollably as bodies were being recovered from the rubbles. The two-story shop plaza at the final stage of construction caved in late hours of Monday, killing scores, with more than 20 rescued with various degrees of injuries. My husband is among of the victims, so they took him to hospital. So they rejected him because he's already dead. 3 units of 3-story buildings were being constructed, and they were all shops. One of them collapsed last night, apparently due to structural defects, and a lot of people were trapped in the rubbles. As at last night, we have rescued about 20 persons trapped, and 3 have been confirmed dead and evacuated to the hospital. The rescue effort is ongoing. At the time of filing this report, rescue operations were still ongoing. Council for the Regulation of Engineering in Nigeria, COREN, said proper investigations will be carried out to determine the remote and immediate cause of the incident. Preliminary information we can see on the ground is that we noticed that there was a poorly shadowed mixture and there was a poor foundation laying. Our team are here. We're going to pick informations and samples and then go back to the lab and come out with the forensic analysis of what actually transpired here. Meanwhile, Anambra State government has threatened to prosecute the developer and anyone culpable in the construction of the collapsed building. I gave the instruction that not even one shop will be built in any market without my signature on it. That it must be approved by the fiscal planning. That building must be approved by the fiscal planning and brought to me, and I must sign on it. But this one has gone on. Fiscal planning did not approve the plan, and I did not approve it. In Onitsha, Ifeyinwa Dane Okpai, NTA News. And the souls of the departed rest in peace. We take a short break here. We shall be right back. Welcome back. The Abia State Police Command has apprehended a 27-year-old Chinalo Obonna, alleged to have murdered his 57-year-old father, Maduka Obonna. A release signed by the command's PPRO, Maureen Chilaka, reports that detectives from the CPS who visited the crime scene found the lifeless body of the deceased with his left eye gouged out. Investigation revealed that suspect, who is said to be residing with his father, strangled him to death and intended to use his left eye for money rituals. The corpse has been deposited at the morgue for autopsy and exhibits recovered. The release says the case is currently under investigation and will be charged to court. Concerns have been raised over the safety of teachers, pupils, and the school property of the Special Education Center for the Deaf, Dumb, and Mentally Retarded in Abia State. Grace Nana reports that the attention of the state government is being drawn over the activities of miscreants posing a threat to the education of these vulnerable pupils. Education Center for the Deaf and Mentally Retarded in Aba. The premises also houses government domestic and handicraft science centers, as well as the state library. The school authorities say the environment is becoming unsafe for the pupils and teachers and allege incessant stealing and vandalism of their school property. They also allege that the school premises has become a hideout for drug peddling, with bad boys coming to harass and sexually molest the vulnerable pupils and teachers after taking drugs. We don't have security to protect our school. Because there is no security, hoodlums are coming in at their will to destroy things like the school property. The teachers are only women. Then when they come, they will drink anyhow, do anything they like. So what I'm saying in effect is government come to our aid. Mr. Everest Ezendo, a parent to one of the pupils,
is worried over the well-being of his daughter and that of other pupils. The situation is very, very bad to me. As a parent, they have also to try to rape the students often and on. Government have to come and help so that the security must boost security here, so that the students might have their liberty to come to the school. They are asking the state government for the provision of security, reconstruction of school buildings, and establishment of secondary school for the hearing impaired, non-verbal, and intellectually disabled in Aba, as there is none in the states. It's only most state where secondary school is. They have to come and help us and situate the secondary school here so that they can learn from primary to school to secondary. It is the hope of these vulnerable pupils that the government secure their education by quickly attending to their needs. In Aba, Grace Nana, NTA News. From Aba, we now move on to the sports world. Let's have our sports tidbits. Just before we go, a recap of the major stories. Federal government has debunked coup plot reports, described it as total falsehood. And 6 people have lost their lives in Ochanja Market building collapse in Onitsha, Anambra State. We also brought you a report on a man who killed his father for money rituals in Umahia, Abia State. That's the news. Thanks for watching and good night. The family of late Chief Ngenewangene Okegarowe of Umuabu Umewukwu Amuzam Obago Gwajo Okunano Autonomous Community Enugu South Local Government Area of Enugu State announced the transition to eternal glory of their beloved wife, mother, sister, daughter, aunt, grandmother, and great-grandmother, Prophetess Mrs. Rosalind Neobodo Ngene, Nen Sudewachuku. She was aged 95. Funeral arrangements Friday, 1st March 2024, 5 p.m. Service of songs and wake at Ngenewangene compound, Umewukwu Amuzam Obago Gwajo Autonomous Community. Saturday, 2nd March 2024, 10 a.m. Body leaves Eastern Nigeria Medical Center mortuary for a brief stopover at her maiden home at Umuvene family, Mbosha Obago Gwaji. 11 a.m. lying in state at the family compound, followed by funeral service. Interment and reception of guests will take place at the family compound. Sunday, 3rd March 2024, 8 a.m. outing and Thanksgiving service at Christ Ascension Church headquarters, Ugwajo Konano. Announcer Chief Emmanuel Ngene Upiga for the family.